a little bit expensive. Me ha ba tsa ngwana a Motswana ba itse gore ba go nna le opportunity ya gore ba tlhaloganya the environment ibile e re ko bohelelong ngwana a be le gore o bone sengwe se e leng gore o ka se ba ha godimo ga tafole ha ba lelapa la gagwe. Me Madam Speaker, ke batla go bua ka safety gape gore la itse gore le lehatshe la rona gone ko mahelong a ke mahelo a e leng gore go na le diphologolo tse dingwe tse e leng gore di bokete. Mme o itela bana ba rona ba e leng gore ba gone ko ba tlhaloganya lehatshe la teng botoka. Ha go tshwane ha ngoho tswa ke dilo tse e leng gore ha re sekaseka re lebelele ka gore we've got a duty of care again as a country gore re bone gore re tlhokomela di-tourist tse di tsileng kwa, because go mo teng terrain le gone ke go mo go tshwannang ke gore go tlhaloganya, especially ha o na le diphologolo tse e leng gore di phatsa. Ke tsela gore it's very, very important gore re lebelele. Ye nngwe Madam Speaker, go mongwe mo e leng gore tshwanetse ke gore re lebelele kganye re ntse re sekaseka re lebelele gore what is currently happening, because gompieno o tla ithelela gore bone batho ba e leng gore re ke kgonegile o bua ka bone ba teng. Me you have got di-hotele tse ditona tse e leng gore di na le di-tour guide, and I think that is also we need to engage gore re tlhaloganye gore neelano re ka kgona gore re diragatse ya re se ka ra emela hela re lebeletse ba e leng gore ba teng ba tswa konte, because gompieno ga o tsena ko maung o tsena o ithelela gore some of these big hotels di na le dikoloi tsa tsone, kana le bone ba encourageiwe through mananeo a re na nna gore le goromente ya ka re na le lea yana gore ba dirisanye le bone this small business people, because le re batla go bona ba godile gore a ba le ba dirisanye le bone e be ba thusa marketing, because this is one area also e leng gore those who survive go re ha go more than survival of the fittest, those who survive are those who can market themselves better. Ke ra go honorable se ke kgone go ka nna ithela gore one of the challenge ke go e leng gore batho ba tshwana ke gore ba thuse ke gore they need to market themselves, kana to be assisted to market themselves better. Ka gore gompieno ha o lebelela gape the effect of digitalization, some of these big companies ba na le di-website, motho ha a le ko Spain ya batla go ta ko Botswana o simolola pele gata a checka gore what is in Botswana gore e be re ka kgona gore e be re ka gakolola bana batho gore you need to do a website e leng gore e na le this content go supa le gore ditiro tse e leng gore wa di dira ke eng e tete re ha ma lebelela ba batla kwana. Mme point e nngwe e leng gore minister e teng ke sa itse gore re ka e dira ja mme tlhokala le gore re e dire ke gone gore kana la ha o bona Botswana e le destination point ya nna my experience ke gore most of these people ba ba tswang ko mahatsheng gore ha ba go ta ko Botswana ba batla ba heditse le tour guide mo South Africa, dikolo tseo di bonang go di 4x4 what ba di tsa mo South Africa in the South Africa tour guide ya ba ra re ke tale ne la koloi ya 4x4 e leng gore a re house ka seka honorable minister re bone gone gore what partnership can we do gore re dire gone gore le bone ba South Africa madi a ska clarification a South Africa. Clarification, Honorable Dikolote. ke a go leboga motlotlegi tanka ne kere a ga o bone go tshwanetse bile go le maleba gore re le puso nako itsile gore re nne le tourism financing strategy ha re tla tsa ntse tota gore re batla gore re ntsenye madi a kanang ka mo Batswaneng gore ba kole bojanala jo ka matlamelo. Thank you. Thank you very much, Honorable Minister. I think you are very right. Ne ke tsamaela gone go. Mine ke batla gone gore I re for now re make sure gore this system re tlhaloganye yone e leng gore o ta ithela e le gore batho ba helela ko South Africa ha ba go tsena kwano ba dirisa dikoloi tsa South Africa ke tsone tse e leng gore le madi a teng ha ba o riana o ithela gore South Africa is getting a bigger share, and it drives to point e buang yone ya tourism financing fund gore it's time
ya gore re lebelele gore mo lehatsheng la rona le rona re improve the tourist guides, tourism facilities. Re na le mahelo a mantsintsi ko right go tsena ko maungwa re tshwanetse go re empower batho ba ile gore they can form this companies ba tseye madi ba reke dikoloi e re ha ba tswa kwa ba kgone go bolelela gore nya mme le rona kwane mo Botswana we have got cars di marketiwe because doing that go tlo go thusa gone gore e be re ka protecta le bone ba ile gore ba go kgaolong tsele tse di go godimo ya ka ne honorable ke kgonegile a bua because at the end of the day we need to talk about equitable distribution of resources. Thank you very much, Madam Speaker. Honorable Hikwama. Ke a leboga Madam Speaker ne ke re le nna ke eme ha ke pampiri ya mile kae ke supporte ke eme nokeng yes ke eme nokeng mokaolengwe ke kgonegile yo re beileng pele tshutiso ya gore a re lebelele gore a mme ba hate ba bidiwa e ka Setswana the guys the tour operators ba dirisiwang go kaela batho tse di mo tikologong tsa rona ba ka sireletswa ka tsela e ntseng jang gore le bone ba dire tiro ba dire botshelo ka ditswamong le tourism ya rona. So se ke kgang hela e botlhokwa e tshwanetse re lebelele ka mosola le boleng jo itang ka jone mo matshelong a batho ba rona kana ke boikarabelo jwa rona re le puso re le lehatshe go netefatsa gore batho ba rona ra ba empowera mo dintheng tsotlhe tsa botshelo ra ba empowera. I think the minister ha dira intervention ya clarification mo go honorable Nyatanga. That was an important point. E tshwanetse re itse gore ka simolola gone ho gore ha re batla go godisa batho ba kaedi ba rona ba bojanala re ka nna le fund ye ile gore e ka itebaganya le go ba nonotsa le go ba dira gore le tsone di marketing strategy tse ba di dira gore le bone ba kgathe batho ba ba konte ba ngoke ba ile gore ba ta go le hatseng la Botswana ba itse gore go na le tour operator e go tweng ke kgonegile a be ile gore e setse e papaditse mo go lekane e na le ditsumpelo e na le sengwe le sengwe se se tlhokagalang go mo ga re dira jana re tabe re create le one tiro ka gore ha bone le bone ga ba gola ba hira le bone bana ba rona ba ba tlhokang tiro ke nngwe ya sector e re ka aga ditiro tse re di tlhoka mo lehatsheng la Botswana ga re ka e sireletsa sentle. Regulation le some limited restrictions di botlhokwa mo gongwe le gongwe kana batho le mahatshe otlhe even South Africa it has a structured thing ga go itelo hela o re wa hita go na le ka ga go dirwang ka teng ke a te ke utlweng ke te bone ko re bone ke te ba dira gore le ga o tswa konte you have to register with them le gore ba itse le di body tse di mo di provinceng tsa bone tse di tsamaisa dio tseo ba itse gore go na le motho yo ntseng jana go na le tour operator tse di ntseng jana ga o itelela ko tswante ya bore o simola go guide le go supetsa batho di phaka tsa bone ga se e tabe ise lanta go dirwa ke rona ke kakanyo e dirwa le mahatsheng a mangwe. I think mahatshe a mangwe a thabologileng kana ke a thabologile ke a se tsa tsweletse a tsamaetse ha pele mo dilotse like bo Thailand bo North Korea mahatshe a mangwe bone ebile they ban foreign operators ga ba le telele ke gone go leka gore ba sireletse batho ba ga bone ke kgang hela ile gore re ka e lebelela ra dumalana le yone ra seka ra bona se ile gore se tabe se re siametse re le lehatshe se tabe sa re siamela ile gore ke mme ga se re tshwantse re kgaphele ko thoko re boneng ke tore ga se kgang e re ka e lebelela kana bone ba kaedi ba rona ba ka godisiwa le ke gone go nna le active participation mo industry ba sa lebelele hela ba na le se ba se dirang ha ba jana la ba goroga le gone ke gone ba ka shapena le tsone di skill tsa bone tsa go guide. When they guide, more people come into this country. Ke gone ba ka ithuta le gore ba jana la ba thokai ke gone ba ka golang le go acquire skills
necessary skills tsa go handle bone bajana la boneba ha ba nna hela ho ba kwadisitse ba sa diragatse di-skill ga di gole di-skill kana di practical, Madam Speaker. You acquire them through doing. Isi go observe le go lebelela hela. If you allow them to do that, re ba nela tšhono ba gola ba mo dingwageng ba simola go itepatepanya le ba re reng ke ba maemo a go godimo ke gone ba yang ko ne maemo one ao a go godimo a ra bata. The one important point e re tshwantse re ska ra ithokomolosa kana ha re le telela batho hela ba di-tour operators tsa mahatsha a sele di ta le bajana la ba mahatsha a sele kgonagalo ya le yone poaching e gone ho sireletsa poaching le yone o ka isireletsa ka one di-guide tse ileng tsa rona ka gore ha batho ba tswa ko mahatsha a sele ba re ba tsaya dio tse di sa gongwe motho a re wa tsa a kere gongwe ke sekgapha sa khudu kana ke sengwe hela a kere o itse gore mo diphakeng you are not allowed to pick anything so o se hitela mo ka gore se tabe ile part ya bojanala ye e dira le hatshelo gore e ne se sentsing se lentseng ka sona. Then how it tell us se so khata ile tawana nyana kana ile sengwenyana a bo itsenya mo kg ya bo tswa tsa ba ka gore yo ga gona yo go lebeletseng yo ile motswana ha o tsa le kana o tsa sengwe hela ha gona le batho ba rona ile bona ba dirang jalo ba tana le yone jealousy ya gore dio tsa bone ga di egope le go tshaba hela their presence on its own it create a fear mo gore o ka akanya go ka dira se seng sona. It will be a measure of conservation le anti-poaching strategy gore se ka ba tsa tse di sa tshwanelang ka tsela e seng yone ke go ka thusa gape go ka thusa batho betsho gore kana bone batho ba ga rona the locals ba thaloganya naga ba thaloganya le mekgwa di phologolo tse di leng ho ba di ithutile botoka go gaisa motho o ta kopana le tsone e le lanta ba ka nna le kitso ya gore ba ka harolisa ya motho gongwe ha ile gore diphologolo kana sengwe se bogale se sa ba attack because o itabe le terrain le environment ya itwaetse a itse gore le ha ke tswa jana ha ke tswela kwa ke ya go bona eng ka kwa gona le megobi e ntseng ja gona le se ka kwa he will have the full knowledge of the environment le terrain ya berekela mo go yona. So it's, to me, it is a very important motion, a very wo itebagantseng le matshelo a Batswana le go sireletsa ditsa Batswana tse ile gore tshwantse gore ne le a huge benefit mo di tswa mong hatike mo di tsa tlholegong tsa rona ka mantswa kalo Madam Speaker ke sone se ke re ke emanokeng tshutiso e hela thata jaka ke setse ke buile Madam Speaker kana ga re bua ka go godisa capacity ya batho ba rona go beta ditiro ga batho ba rona ke one motswedi oneo ke nngwe ya tsone ke motswedi o ile gore o ka re thusa go bona ditiro motswedi o ka godisa batho ba rona le bone ba na le di-skills tsa gore ba ka go itepatepanya le ba mahatsha a sele le bone ba kgone go bata ditiro go sele ba kgone go ka bona dilotse. But we cannot just throw them there a be re ba ka go itebaganya le dilotse re sa ba sireletsa re sa ba empower ka mako a kalo Madam Speaker ke emela I yield. Elucidation, Honorable Colleague. Nyame ne ke re o etshore sentle motho ge hikwama ebile ke tsa gore o dumalana le ka ha re beile motion o ka teng gore there's a dire need for us to have a very balanced approach e re itseng gore bemba madi ke bomang rona re bemba dikitso re lomaganya mo jang mo gore re kgone go tsenya le bogo mo pateng ya mongwa madi gore a kgone go sala mo gae ke tsa gore o le mongwe wa maparlamente a tswang ko kgaolong yone ya bojanala tla dumana le nna le kgone gore go botlhokwa mo bogampino gore re lebelele gore me within these concessions within these sites re ira jang gore ha gongwe mo e leng gore go ka re neela letseno le botoka re go neele beng ga e ka tselentseng ja mo ra dumalana gore ba ba nang le madi ha re batla go ba kgoreletsa bone mme gape re batla gore madi a wele mo lehatshine mme re batla gore na re bone gore madi a ga wela a tsena mo kgetsing ye ba balesegileng e le gore e tla kgona go fetola
botshelo jwa motlhophi wa ko Ngane. Ke a leboga. Me ke o bua hela sone se re se bua go ra dumalana mme ga re dumalana jana ke dumela gore kana ha sengwe le sengwe se le mosola mme a bo o se lathela hela se sena di regulation ga ba ga re se hitele gore ga se benefit upe anything that is not regulated khantele ina go ha mapereko ya no re tshwantse re tswele ene mapereko yo e ska khona go nna tele one mo sector ya tourism. Abantu wa ka lo Madam Speaker ke emela go supporta tshutiso ya ga honorable ke khonegile ke a leboga. Honorable Bogatsu. Thank you Nabas. Ma ke go le boge motsamaisa dipuisanyo ga tsatsi jeno mme ke emela ka dinao go atla mogopolo re sa tsang go beiwa pele mme bile nna khanya ke le gore kana ga boa maruri le hatsile ga le boele mo bojanaleng le ga re ka tlhola re bua because mo bojanaleng e ka re na re go ba ka di tax re lebile gore di company di tla di goroga mo Botswana mo be ba ya go di parking be ba tswa ga re itse go ba tswang teng ba tla ba rekile di permit go ba tswang teng Emma o simolla sesha jaanong gore ka re gone mo bojanaleng se re se tlhokang ke mo go teng paradigm shift re se ka ra akanya jaaka ne ntse re akanya bogologolo jo ne ke le morutabana ke ruta bana ka tourism in the classroom mme tsena re di ruta di le mo syllabuseng ne di ruta hela bana gore people will find jobs in the tourist industry ba bereka ele ma cleanera ile di guys gongwe gona le mo ka go akanya mo go minimal jano na khanya ka iha ke nako ya gore jano re hasile re own our tourism. That's why we need a paradigm shift in the tourist industry ka gore how ka lebella all these companies that you operate in tourism has the companies of Botswana. Maybe gape ga bana di office mo Botswana. They have their offices in South Africa, that you have in the UK. Ga ta kwa o tla dirile sengwe le sengwe se le complete. About fly in, about fly out. Gore le go lala mo ga rona ga tlhoke go lala mo teng. O ka tla lenda gone go airport ko. Abatsa plane e mo isang go makgobo e bo ibile a boa a tswa tsama ja jo go ke nna ka sapota mo go polo gore a re regulate our tourism la ntla re simo e ka re motho tle nna bua ka self drives nna ka re a le nako ya go goroga in the country le yone e regulatiwe ba tsene ka nako le nako ya go ya go makgobo ka nako ya go parking e felone e beelwe dinako by so doing ke gone ya ka o create employment ka re ba tla tla gore ba roba le mo di hoteleng tse dimo balale e re ka moso gape yanong re ba rona gone go tsene ba go suka ga nna le di self drive I don't think go iragala go bongorongoro go boneng go bokeng le bo Tanzania ha o tsena wa lala ka moso o hira bone ke bone ba go dikosa mo di parking tsa bone ke bone ba go pegang go di thabeng tsa bone ya no rona a re go geleng go gambe no ka lebella na go tsela re le bana ba sekole rona ka bo 1970 something maya bo manshena a tswa le mantsi mo Botswana a rekisiwa a ntse jalo gambe no mahasa a Europe ha tlhoke maya tswa mo bo mantshe a tswang ka kwa they have their own hatcheries ba itile ba simola ba itirela ka kwa ga bone ba burile bo mantshe ba ntsi they no longer need ostrich shells from Botswana because they can make their own because re ba letlela tsore ba tsaya our resource very important resource be ba go rekisa ka kwa ha ne one ba batla di eggshells nka bona ra rekisa le di eggshells an ba ka tourism mo janala ke job creation ke conservation ke recreation akane motho tere a buari ha batla the Okavango Delta we bona go Botswana ha batla go bona the Aha Hills you come to Botswana the Tsodilo o tla mo Botswana
so mahelo go tla gona go ka bona nteng o ntse a tlamega go tswa mo Botswana a nna gape kopo e nka e kopang ke gore gape a re le ke gape re tsone those offices do operate from the country re se ka rana re bona batho ba tla ba role di-permit ba tsena in our country be ba tswa ba tsamaya ga re boelwe in our tourist industry. It's high time re bone gore mme re ka dira jang gore lehatshe le boelwe mo tourism ano a e regulatiwe. Nna ke ba re go nne le melao e regulating the tourist industry and tourism operations ke go re ka boela bona re humanegile go le kae. Look at Kasane, how desolate Kasane is, while it is a destination ya tourism. Go le go Kasane ha wa rona ke le go kopo mo go nna go tshwana hela, but nka ba re bona gongwe Kasane e le a bigger town means sa change tourism. Ha ba tsana mo diphakeng tsa rona they cause a lot of noise, a lot of erosion ka re ba kgwaisa gongwe le gongwe. But it will be very important to really guide tsa di tlabeng di tsamaya di ba bontsha mo ditseleng tse di direng tse di designated so that modumo le di oil and everything mo parking go a gokotsega. Ya nna ne ke re ka latlhela le mabedi a le mararo ra gore o itse gore ke eme mo gopolo no keng ka gore the tourist industry is not doing well. You cannot survive on tax. Re batla go bona le rona le gore re ja go matlhong re ja tse di tshwanetseng ha ne re ka dira jalo. Botswana is a tourist destination. Ha gona le haselepe le re hetang ka bojana, and many countries are dying to come to Botswana for tourism. Yana ne ke let's benefit from our tourist industry. Ke a go leboga modulasetulo. Honorable Bitel. Thank you very much, Madam Speaker. I just wish to begin by acknowledging and accepting and applauding the fact that this House is in agreement. This House is in agreement that indeed we need to do something to diversify our tourism sector. We need to do something to ensure that our citizens do take meaningful part in tourism. And therefore, I would want, first of all, to posit that for me, I would be much more comfortable with a holistic approach that does a thorough audit on the tourism sector, look at what is obtaining right now, and then begin to say, how do we inculcate, how do we ensure that our people indeed do have a role to play, a meaningful role to play at that. I am comfortable in supporting the amended motion because the motion as it was, for me, would have caused a lot of problems, but I'm comfortable with supporting the motion as it is now. But let's look at the tourism sector right now. What is happening and what do we need to take into consideration as we embrace this motion and take it forward? I think we need to be agile, Madam Speaker, in responding to the current challenges that we face as a country. There is something that experts call the length of stay of tourists in this country. And this length of stay is what translates into value of receipts. And the data that I have been exposed to shows that the length of stay is decimating, is plummeting. And it's plummeting as a result of tourists opting to stay in other countries or neighboring countries who are our competitors, which is why I brought the issue of competition as the mover of the motion was debating or submitting the motion. These tourists are choosing to stay in neighboring countries and using our product, accessing our product or tourism product as day visitors, which means that the only revenue that we get is that they are going to be paying park fees. This trend is fairly new,
and could be as a result of several factors. And I think it requires investigation, which is why I'm saying a holistic approach is necessary. In as much as we are looking to ensure that our people take part, let us look at this phenomenon that is emerging and say, what is the cause? How do we then answer it in a manner? Clarification. Please be very short, sir. Clarification, Honorable Maplanka. Kalabaka, Madam Clerk. Speaker. Kakantse, Hakala, sorry. Weta mo opolo le ngwana. Ka tshwenga ka nako e ntsi. Ke itse gore ga ona mago kwa mantsi. A mme wa lemoga gore dikgang tse dingwe tse tsa gore re be re dinomoro tsa rona di le ko tlase. Ke ka gore go setse go supega gore we are failing mo go diversifying the activities. Re offer the limited activities mo go dira gore ba helele ba nna gone ko di neighboring countries ka gore they have extra activities. Thank you very much. Honorable member, I think that in explaining or responding to your submission, I would want to talk about self-drives. Self-drives are a market, a growing one for that matter. And I think as you talk about diversifying our markets in order to increase the number of arrivals into the country, self-drives, we need to then understand this new market. People who engage, as Honorable Nyatanga was saying, engage with self-driving. Tota ba bata experiential experiential hearts. Ya no nna ke bona go na le opportunity go no ho gore a re lebeleleng gore Botswana re ba tsenya jam mo gore batho ba who are looking for authentic experiential products re ba neela eng. These people want to drive into Botswana. They need an experience as they go to fuel. They need experience of the food, the cuisine in Botswana. So we need to empower our people in that manner. Batho ba rona ba tisa unique products tse leng gore di tla ngokela bone ba janala ba mo Botswana. Ke dumela le wena gore gongwe e ka tswa ile yone eo kgang mme kgang e tshwanetse re investigate ka botalo gore re tsene go gore nkwane mme ha ba ya ko Zimbabwe bo ba takwano as day visitors ko Zimbabwe go na le eng se re se nang le sone ka gore if we completely ignore the fact that we have competition, then there is a problem, because then we are not going to take into consideration the fact that indeed there is a growing phenomenon, a new phenomenon of them choosing to be elsewhere and coming in as day visitors. So self-drives are people who are looking for authentic experiential product, and I believe that it's an opportunity for us to empower your people, Honorable, in ensuring that the product they will want to come back to Botswana and ensure that they become our ambassadors. So the question here is, for me, how do we get our people active in the whole tourism value chain? Which is why I started off by talking about a holistic approach. This whole tourism value chain, including this new emerging market here, the self-drive, really relates to the for self-drives or people who embark on self-drive. I said it, where they want authentic experiential products. The self-drive, how the level compared to other products or other markets, the self-drives, they stay longer in country. They are not so because they are driving through, they stay longer, and they also stay in country, about 10 to 14 days. So this then means it's a product that if we are to tamper with, we need then to do it having looked at it very carefully and having studied the trends and ensuring that we do not trip over our own feet and advantaging our competitors in the process.
Ra dumalana gore ha ba tsile mono ba kgweetsa across the country, they will stay longer in the country. Therefore, there is opportunity for batho ba rona ba e leng gore ba rekisa whatever artifacts, batho ba rona who are in the fueling sector, batho ba rona who are in the food supply, gone mo go raya gore ha re ka di-package sente ba ta kgona gore ba tsene. So ke dumela thata gore allowing the ministry to go and study, first of all studying gore ke eng batho ba thopile gore yaanong ba simolose go nna ko bo Zimbabwe ko bo Zambia ba takwano ka letsatsi ba lebelle the self-drive as an emerging market, a growing one, gore yone mo Botswana, what is the competitive advantage e re nang le yone e re ka e dirisang gore re increase di number tsa batho ba di self-drive ba ba tsena mo Botswana, le gone gore ha e le gore statistically go a bonala gore these self-drive tourists, they spend more time in country. How do we then maximize on benefit of our people in terms of the whole value chain? So my belief and my contribution as I support the amended motion ke gone gore are yeng go dira dipatiso tse di tseneletseng gape re lebelle gore at the end of the day, tourism is going to be one of those contributors to the economy that we are building. There is renewed hope on Botswana. There is renewed interest on Botswana because you have countries like Kazakhstan. I know most of you haven't heard of the country. They are interested in coming to Botswana as They are tourist, world-renowned tourist destinations like Bali, who are now saying, we want to come to Botswana. Let us talk about having direct flights from Bali, Indonesia, into Gaborone. So we need to have a broad, nuanced approach to our reform in the tourism sector. I do submit. Honorable Malus. Ke a leboga Honorable Speaker. Ke leboge Honorable ke kgonegile ka motion wa tsileng ka one o ileng gore tota o ka thusa gore madi a re a dirang ka tourism mangwe a one a sale mo Botswana. Ka gore ke dumela gore ke gantsi re bua gore tourism ya Botswana tota ga e benefite Batswana. Because the market wa rona o motona ke wa batho ba ileng gore ba ta ba fly into the Maung Airport be ba tsena mo Delta Ring be ba tswa mo Delta Ring Maung Airport back to wherever they come from. So ha ile gore gona le bangwe bone ba tshwanang le ba di self drive ba ileng gore ba ta ba emelela go bo South Africa kana nga emeletse go Germany ba ta lenda mo South Africa ba adima go le mo South Africa a ba ta ka guide a tswa South Africa na kgang gone ha ke gore motho a se ka tswa ka guide go South Africa a ba ta guide wa mo Botswana mme rena le guide tsa rona mono tse leng gore ga di bereke. So kgang ya rona ke gore ka kgang ya ga honorable ke kgonegile ke gone gore let these people get guides mo Botswana ka gore Motswana ke ene o itseng Botswana ga ile gore motho o batla go nna le experience ya Botswana is better guided by Motswana ka gore Motswana ke ene o ka itseng gore ha go tsamaiwe ha go a tsamaiwa ne ke re phatsi hela gore ba mpona. Order, honorable members. As it is now 12:30, I shall now call upon the leader of the House to move a motion of adjournment. Procedure, Madam Speaker. Procedure. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Madam. Before adjourning, procedure. Procedure. Madam Speaker, ne go kopilwe sengwe. It has just slipped my mind. In a Parliament, that important. Procedure. Further procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Kau. Nya, ares karna iglayal. Redumalane ha Parliament tsena gore. Ka half 12 Parliament tabeyema. E bere yema bere General Assembly. Hange jare yano isina go ema.
e be le re nya parliament e nako ya teichaile re dumalane ya this half 12 we should now go to the general assembly. Yes, we agree. Honorable Leader of the House, maybe you should direct. Madam Speaker, ke tsa gore go na le tsamaiso tsa palamente tse di teng go na le tsamaiso ya gore go na le committee e tsamaya e rulaganyang business ya palamente and ha ke gakologa the speaker nna a bua gore go nne le kopo mo teng and then we'll look into it later. I've had a conversation with Re Lekau. Me ke tsa gore we are aligned gore a re ise kgang ya go through the office ya ga whip ya ruling party and through my office, and then we'll deal with the issues still not raised. Honorable Kau, I think let us close and then hala hantle le tla bua le bo whip ka ha o buile le Leader of the House ka te. Otherwise, ga rena go ira sepe. Leader of the House. Madam Speaker, let me take this opportunity to beg that this House do now adjourn. Thank you. Honorable members, the question is that this House do now adjourn. Order, honorable members, the question is that this House do now adjourn. As many as are of the opinion say aye. Aye. On the contrary say no. I think the ayes have it. The ayes have it.